Han pasado más de 13 años desde que el líder libio Muamar Gadafi fue ejecutado por su propio pueblo. Sin embargo, su nombre, su figura y su estilo de vida extravagante siguen despertando curiosidad. Siempre se mostraba rodeado de belas guardaespaldas, pero en la sombra había una figura que permaneció casi invisible durante más de 40 años. Su esposa. Durante décadas, ella soportó en silencio las múltiples infidelidades de su marido. Pero, ¿qué pasó con ella después de su muerte? ¿Dónde está ahora? ¿Why que sabemos realmente sobre las mujeres que lo protegen y el papel que jugaron en su vida? Muamar Gadafi gobernó Libia durante 42 años, desde 1969 hasta 2011. Era un dictador que no aceptaba rivals y concentraba toda la atención en sí mismo. Fue un hombre lleno de contradicciones. Cruel pero carismático, temido y admirado al mismo tiempo. Creó un culto a su personalidad, en el que nadie podía destacar más que él. Provenía de una familia beduna, y siempre se mantuvo fiel a sus orígenes. Una de sus excentricidades más conocidas era su obsesión por vivir en una tienda de campana, sin importar el lugar. Incluso en visitas oficiales al extranjero, lavaba una lujosa llama. La instaló en los jardines del Palacio del Liceo en Francia, en un parque cerca de Roma, Italia, y hasta intentó hacerlo en Nueva York durante una visita a la ONU. Este hábito era una forma de mostrar al mundo que nunca renegaba de su herencia nómada. Su vestimenta también era llamativa. Túnicas coloradas con patrones exagerados, accesorios brillantes, uniformes militares repletos de medallas y insignias, aunque nunca las hubiera ganado en colmate, o trajes inspirados en la realeza africana. Todo formaba parte de su estrategia para destacar, para ser siempre el centro de atención, proyectándose como una figura más grande que la vida misma. Gadafi disfrutaba de los discursos largos y teatrales, donde se alimentaba del fervor de sus seguidores. Pero mantenerse poder tuvo un precio. Aplastaba cualquier forma de oposición, y se aseguraba de que nadie pudiera desafiar su autoridad. Fue, durante décadas, la figura más visible del país. Una de las peculiaridades más llamativas de su régimen fue su dependencia de mujeres jóvenes como escoltas personales. Conocidas como la Guardia Amazónica, estas guardaespaldas eran seleccionadas cuidadosamente, vestían con elegancia y estaban entrenadas rigurosamente. Su presencia generó muchas especulaciones. Algunos aseguraban que no solo lo protegen, sino que también formaban parte de su vida íntima. Pero más allá de estas figuras llamativas, había otra mujer con un papel mucho más profundo y duradero en su vida, su esposa, Sabía Farkash. A diferencia de las guardaespaldas visibles, Sabía permanecía ella de las cámaras. Estuvo casada con él durante 41 años. Tuvo 7 hijos y lo fue leal hasta el final. La vida de Sabía siguió siendo un misterio. Mientras Gadafi dominaba el escenario político y mediático, ella evitaba por completo la exposición pública. Rara vez participaba en actos oficiales y nunca lo acompañaba en sus viajes internacionales. Su ausencia era tan marcada que apenas existen fotos de la pareja. Las pocas imágenes familiares que hoy conocemos fueron jaladas tras la caída del régimen, entre los restos de su antigua vida. Estas fotografías muestran que Sabía prefería el anonimato. Vivía la sombra de su esposo, evitando el protagonismo que él tanto disfrutaba. Y sin embargo, todo indica que ocupaba un lugar especial en su mundo. Pese a su vida reservada, Sabía soportó las excentricidades y los excesos de Gadafi durante más de 4 décadas. Él, conocido por su atracción hacia mujeres jóvenes y bellas, por sus romances y relaciones, podría haber estado con cualquier figura pública, una princesa, una modelo o una celebridad. Sin embargo, ese mantuvo casado con Sabía Farkash. ¿Por qué?
Quien era realmente esta mujer enigmática que consiguió permanecer a su lado durante tanto tiempo? Muamar Gadafi se casó por primera vez en 1969, a los 27 años, poco después de tomar el poder en Libia. Como nuevo líder, ese esperaba que tuviera una esposa, y su primer matrimonio fue con Fatima al-Nuri. Sin embargo, esa unión fue breve. Aunque tuvieron un hijo llamado Muhammad Gadafi, la relación entre ambos era tensa, y terminaron divorciándose al año siguiente. La segunda esposa de Gadafi, Sabía Farkash, cuyo apellido de soltera era El Bersai, fue la mujer que permaneció a su lado durante todo su régimen hasta su muerte en 2011. Su encuentro fue inusual. En 1969, poco después de asumir el poder, Gadafi fue hospitalizado por una apendicitis. Sabía, que entonces trabajaba como enfermera, fue quien lo cuidó durante su estancia en el hospital. Años después, el afirmaría que fue amor a primera vista. Lo cierto es que su relación se intensificó rápidamente, while años siguientes se casaron. Así comenzó una unión que duraría más de 4 décadas. Los orígenes de Sabía Farkash siguen siendo un misterio. Existen versiones contradictorias que han contribuido a alimentar su imagen enigmática. Una versión afirma que tenía ascendencia croata o húngara, y que su familia era originaria de Mostar, una ciudad de Bosnia y Herzegovina. Pero otra versión sostiene lo contrario, que Sabía era libia de nacimiento, originaria de la ciudad de Vida, en el este del país, y pertenecía a la tribu Baresa. Según esta historia, conoció a Gadafi mientras lo cuidaba como enfermera en un hospital local. A pesar de las contradicciones en torno a su origen, hay algo que sí está claro. Sabía se convirtió en una figura clave en la vida personal de Gadafi. Juntos tuvieron 7 hijos biológicos, 6 varones y una mujer. Además, adoptaron a 2 niños. A lo largo de los años, Sabía fue una presencia constante en su vida, incluso cuando él se rodeaba de guardaespaldas femeninas o cuando los rumores de infidelidades eran constantes. A diferencia de Gadafi, que adoraba la atención pública y los focos, Sabía llevaba una vida discreta. Nunca participaba en la política ni aparecía en actos oficiales. Las imágenes de ambos juntos son escasas, lo que demuestra su preferencia por mantenerse al margen de los medios. Incluso con la obsesión de Gadafi por las mujeres jóvenes y bellas, y muchas relaciones extramatrimoniales, Sabía permaneció a su lado durante más de 40 años. Su fidelidad plantea una pregunta inevitable. ¿La mantenía el amor, el deber o una mezcla de ambos? Su vida continúa envuelta en misterio, pero su presencia silenciosa dejó una huella duradera en la historia de Libia. Los hijos de Gadafi y Sabía desempeñaron papeles fundamentales durante los 42 años del régimen. No eran solo sus descendientes, también eran símbolos del poder de la familia. Ocupaban cargos de gran influencia y vivían con todos los privilegios. Sin embargo, su comportamiento y estilo de vida lujoso generaban rechazo entre muchos libios. Varios de ellos se hicieron famosos por sus escándalos y su forma de vida ostentosa. Exhibían su riqueza mientras gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza. Esta desigualdad alimentó un profundo resentimiento hacia la familia Gadafi. Sus acciones, tanto dentro como fuera del país, con frecuencia avergonzaban a su padre y deterioraban aún más la imagen de su régimen. Uno de los hijos más polémicos fue Saif al-Islam Gadafi. Durante un tiempo fue considerado como el heredero natural del poder. Estudió en Londres, se mostraba como un hombre moderno y reformista, y trataba de presentarse en Occidente como la cara amable del régimen. Pero su reputación se derrumbó con las acusaciones de corrupción y su implicación directa en la represión violenta de la revuelta de 2011. Otro hijo, Hannibal Gadafi, se hizo conocido por su temperamento agresivo y antisocial.
Fue protagonista de múltiples altercados violentos, tanto en el extranjero como en Libia, dejando una estela de escándalos. Los escándalos de alto perfil en Europa pusieron a la familia Gaddafi en el centro de la atención internacional. La conducta imprudente Hannibal, someta la de sus hermanos, avivaba constantemente las críticas tanto dentro como fuera de Libia. Otro de los hilos, Muamar Gadafi, ocupó un cargo clave como asesor de seguridad nacional del régimen. Era conocido por sus ambiciones militares y considerado uno de los seguidores más fieles de su padre. Aunque su puesto lo otorgaba un enorme poder, también alimentaba la imagen pública de una familia Gaddafi corrupta, arrogante y alejada del pueblo. Por su parte, Sabía Farkash, esposa de Muamar Gadafi, vivió alejada del foco mediático durante los años de poder, pero eso no la hacía una figura positiva. Al contrario, Sabía era una mujer extremadamente rica y influyente, con un papel crucial tras bastidores. Su fortuna y posición la convirtieron en una de las mujeres más poderosas del país. Era propietaria de Al Air, una aerolínea privada con sede en el Aeropuerto Internacional de Mítica, en Trípoli. Esta compañía operaba al margen de la Aerolínea Nacional Libia y tenía el monopolio del transporte de peregrinos durante la temporada del Hajj. Su control sobre esta empresa estratégica reflejaba su habilidad empresarial y el alcance de su influencia, que había mucho más allá de ser la esposa del líder. La magnitud de su riqueza ha sido motivo de especulación durante años. Una afirmación ampliamente difundida sostiene que Sabía poseía 20 toneladas de oro. Según algunas estimaciones, su fortuna llegó a alcanzar los 30.000 millones de dólares durante el mandato de Gaddafi. A pesar de toda esa riqueza, Sabía siempre mantuvo un perfil discreto. Viajaba de manera reservada, en aviones alquilados y acompañada por un convoy de vehículos. Incluso en eventos como la celebración del aniversario de la Revolución de 1969, en el complejo de Bab al-Zizia, ella optaba por reuniones modestas, evitando los lujos excesivos. En los últimos años del régimen, su presencia pública aumentó ligeramente. En 2010, por ejemplo, asistió a la graduación de estudiantes de policía femenina y también participó ocasionalmente en celebraciones vinculadas al ascenso de su esposo. Aún así, estas apariciones eran escasas y cuidadosamente planeadas, reafirmando su deseo de mantenerse lejos del protagonismo. Su influencia también traspasó fronteras. En 2008, fue elegida vicepresidenta de la organización de primeras damas africanas durante una cumbre de la Unión Africana celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto. Curios determinante la convirtieron en una figura de enorme poder, pese que casi nunca aparecía en público. No resulta sorprendente que Sabía Farkash tolerara las múltiples infidelidades de su esposo, así como su conocida debilidad por las mujeres atractivas. Como esposa de Muamar Gadafi, disfrutaba de un estatus y una riqueza incomparables en Libia, en una posición que pocos podían igualar. Todo indica que estaba dispuesta a soportar su carácter con tal de conservar su lugar privilegiado. Y es probable que Sabía comprendiera que las infidelidades de su marido formaban parte de su personalidad, y por ello optara por ignorarlas, priorizando su influencia y su poder por encima de cualquier dolor personal. Aparte de la década de 1980, los engaños de Gaddafi se volvieron evidentes incluso frente a ella. Para entonces, el líder libio viajaba con un séquito exclusivo de guardaespaldas femeninas, conocidas como las Amazonas. Oficialmente, esto se presentaba como un gesto a favor de los derechos de la mujer. Pero para muchos, era otro signo del extravagante y controversial estilo de vida de Muamar Gadafi. Gaddafi solía afirmar que había elevado a las mujeres al mismo nivel que los hombres, permitiendo servir en el ejército y presentando a Libia como un país que había alcanzado la igualdad de género.
Las Llamadas Amazonas eran su guardia personal femenina, y así mostraban como sus protectores más fieles. El líder libio alardeaba diciendo que confiaba más en las mujeres que en los hombres, y que, según él, ellas eran menos propensas a traicionarlo y, por lo tanto, merecedoras de su total confianza. Ese compromiso fue puesto a prueba de forma extrema en 1998, cuando Gaddafi fue blanco de un atentado. Un grupo de extremistas islámicos intentó asesinarlo, y una de sus amazonas así interpuso entre él y las balas, recibiendo los disparos en su lugar, murió protegiéndolo, convirtiéndose en un símbolo de lealtad absoluta. Estas mujeres no eran elegidas al azar, eran parte de una fuerza de élite, cuidadosamente seleccionadas y sometidas a un entrenamiento riguroso en una academia militar especializada. Solo las mejores llegaban a formar parte de la guardia personal del dictador. Su presencia tenía un doble objetivo: cuidar a Gaddafi y enviar un mensaje al mundo sobre sus supuestas ideas progresistas. Muchas mujeres libias, inspiradas por los discursos del líder sobre igualdad de género, se unieron al ejército con la esperanza de ser parte de un cambio profundo en su país. Pero para muchas de ellas, la realidad fue muy distinta. Tras esa fachada de modernidad, se escondió una verdad oscura. La Guardia Amazónica no era solo un símbolo de seguridad o igualdad, sino también una pantalla para los deseos personales de Gaddafi. Con el tiempo, comenzaron a surgir testimonios de abusos. Varias mujeres contaron que el dictador las rodeaba no por su capacidad militar, sino por su juventud y belleza. Algunas ingresaron con la ilusión de servir su país, pero pronto se dieron cuenta de la pesadilla en la que habían caído. Desde los años 70 había reportes sobre el comportamiento inapropiado de Gaddafi hacia las mujeres. Las que trabajaban cerca de él hablaban de sus constantes insinuaciones y actitudes fuera de lugar. Con el paso del tiempo, y a medida que su poder se volvía más absoluto, creó un entorno donde podía hacerlo que creciera sin consecuencias. Su autoridad era tal que muy pocas se atrevían a oponerse por temer a castigos brutales. Gaddafi tenía fama de ser despiadado, y eso hacía que incluso quienes sufrían abusos a su alrededor prefirieran guardar silencio. El miedo era real, incluso dentro de su círculo más cercano. En ni siquiera sus famosas guardaespaldas escapaban de esa realidad. Después de su muerte, varias de ellas comenzaron a hablar públicamente sobre los abusos que sufrían, contando cómo fueron forzadas a cumplir roles que nada tenían que ver con su función oficial. Una de ellas fue Nisrin Guechan, de solo 19 años. Sobreviviente del régimen, reveló lo que vivían. Venían, nos tomaban la mano y nos levaban por el pasillo. Y sabíamos lo que había pasar. Sus palabras dejaron al descubierto una parte del horror oculto tras el poder de Gaddafi. Los relatos de Nisrin no fueron los únicos. El testimonio de otras mujeres, junto a investigaciones profundas, ayudaron a reconstruir el ambiente de abuso sistemático dentro del régimen. Una de las denuncias más impactantes apareció en el libro El Régimen de Gaddafi, la historia de una joven y los abusos del poder en Libia, escrito por la periodista francesa Anna Kojian. En esta obra, la autora entrevistó a varias mujeres libias que estuvieron en el entorno íntimo del dictador, exponiendo los horrores que vivieron tras los muros del poder. El libro reveló el lado más perturbador del régimen, arrojando luz sobre los... En el centro del libro está la historia de Sabía, una joven estudiante libia cuya vida cambió para siempre tras captar la atención de Gaddafi. Lo que vivió después fue una cadena de abusos físicos y psicológicos. Para Gaddafi, dominar a estas mujeres era la máxima expresión de su poder. Negarse a sus deseos era, literalmente, firmar una sentencia de muerte. No todas las mujeres eran obligadas. Algunas, cegadas por la promesa de poder o dinero, ellas circulan voluntariamente.
pero muchas descubren demasiado tarde que el precio por complacer Gaddafi era demasiado alto. Su obsesión con las mujeres incluso provocaba tensiones diplomáticas. Cuando llegaban delegaciones extranjeras, Gaddafi se enfocaba especialmente en las invitadas femeninas, a quien colmaba de oro y regalos lujosos, siempre a cambio de reuniones privadas. Algunas mujeres viajaban a Libia solo para conocerlo, atraídas por la fama y la riqueza. Entre los rumores más escandalosos encuentra su obsesión con la hija del rey Saud Abdullah. Gaddafi veía posarla como una forma de vengarse del monarca. Puso a trabajar a sus reclutadores, dando recursos ilimitados para cumplir su deseo. No lo lograron. La princesa estaba bien protegida, pero sus hombres encontraron a otra mujer parecida a ella. La convencieron de ser pesar por la princesa, y Gaddafi cayó en el engaño. Su reinado, alimentado por el abuso de poder y el control absoluto, llegó a un fin sangriento en 2011. Fue asesinado por su propio pueblo, harto de sus crímenes. En su guardia femenina, en su fortuna pudieron salvarlo. Muchas de sus amazonas murieron en la violencia que siguió. Otros lograron huir al extranjero. Su esposa, Sabía, quien durante décadas ignoró sus infidelidades de cambio de poder, permaneció a su lado hasta los últimos días de la guerra civil. Ambos se quedaron en su residencia de Tripoli mientras los combates se intensificaban. En ese momento, se estimaba que Sabía tenía activos en el extranjero por un valor de 18.000 millones de libras esterlinas. Pero todas sus cuentas fueron congeladas bajo sanciones internacionales. Cuando la batalla por Tripoli alcanzó su punto máximo, junto a los miembros sobrevivientes de su familia en vehículos blindados Mercedes-Benz, rumbo a Argelia. En medio del caos, la prioridad fue sobrevivir. La familia Gaddafi se dispersó por distintos países. Un año después, Sabía pidió y obtuvo asilo político en Oman, donde halló refugio. Para 2023, ese reportó que vivía en El Cairo, Egipto, lejos de la opulencia que alguna vez la rodeó. Desde la caída del régimen, Sabía ha llevado una vida discreta. Su paradero exacto sigue siendo incierto. Se rumoreó que viajó a Alemania o que compró una casa en Makarska, un pequeño pueblo costero de Croacia. Pero nada de eso ha sido confirmado. De los nuevos que crió General Gaddafi, 7 biológicos y 2 adoptados. Varios han muerto durante la guerra o sus secuelas. Los sobrevivientes viven exiliados en distintos países. Como madre, probablemente dedica su vida a mantenerse cerca de ellos y preserva lo poco que queda de su familia. No está claro si han de los fondos ocultos del régimen, y que la mayoría de sus cuentas fueron congeladas. Ahora, con más de 70 años, su vida dista mucho de aquella que tuvo como esposa del dictador libio. En febrero de 2024, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas levantó la prohibición de viajes que pasaba sobre ella. Sin embargo, aclaran que el congelamiento de sus activos seguiría vigente. Esto significa que Sabía ahora puede moverse libremente, pero no puede disponer de la fortuna que alguna vez tuvo. La historia de Sabía es la de una mujer que vivió en las sombras del poder. Fue esposa de uno de los dictadores más temidos del mundo, pero siempre ha habido los reflectores. Su lealtad a Gaddafi se mantuvo firme, pese a sus infidelidades y abusos. Hoy, vive en el exilio, en el anonimato, muy lejos de los días en que formaba parte del círculo más poderoso de Libia. Sabía sigue siendo un misterio, una mujer que lo tuvo todo. ¿Why que ahora solo conserva los recuerdos de un imperio que se vino abajo para siempre?